Hi guys, welcome back to my channel. So இன்னைக்கு இந்த வீடியோல நீங்க பார்க்க போறது என்னோட client ஜாய்ஸியோட ரிசெப்ஷன் வந்து சித்தூர்ல நடந்துச்சு. ஸோ அங்க போய் நான் வந்து ரியல் கிளையண்ட்டை வந்து நான் எப்படி டெவலப் பண்றேன் from the before to after நான் எப்படி வந்து என்னென்ன ஸ்டெப்ஸ் எல்லாம் ஃபாலோ பண்றேன் அப்படின்றது in depth வீடியோவா நீங்க பார்க்க போறீங்க. So let's get into the video. So this is her before and this is her after. First I'm going to start with a wet wipe. So நல்லா wet wipes வச்சு ஃபேஸ் எல்லாம் தொடச்சிட்டு even though they did a face wash, I'm doing this. அதுக்கப்புறம் அவங்களுக்கு ஹேர்ஸ் வந்து கொஞ்சம் இருந்துச்சு. ஸோ அதை வந்து ரேசர்ஸ் வச்சு நான் ரிமூவ் பண்ணிக்கிறேன். இப்போ மாய்ஸ்சரைசர் பண்ணிவிட்டு எம்ப்ராய்டரிஸோட மாய்ஸ்சரைசர் தான் நான் யூஸ் பண்ணுறேன். அதை ஃபுல்லாக அப்ளை பண்ணிவிட்டு கொஞ்சம் நேரம் விட்டதுக்கப்புறமா நம்ம ஸ்ட்ரெயிட்டாகவே ஐஸ் அண்ட் ஐப்ரோஸ்க்கு கான்சென்ட்ரேட் பண்ணுறோம். ஃபர்ஸ்ட்டே நான் வந்து ஐப்ரோஸை நல்லா டிஃபைன் பண்ணிக்கிறேன். ஸோ டிஃபைன் பண்ணி முடிச்சதுக்கப்புறம் அந்த டெஃபினிஷன் இன்னும் அதிகப்படுத்துறதுக்காக நான் கன்சீலர் வச்சு ஐப்ரோஸை டிஃபைனும் பண்ணிவிட்டு அதே சமயம் ஐலிட்ஸையும் வந்து கவர் பண்ணி ஐ ஷேடோவுக்கு ப்ரெப் பண்ணிக்கிறேன். இப்போ அந்த ஐஷேடோ பேஸில் வந்து லெமனோட லிக்விட் ஐஷேடோ யூஸ் பண்ணி நல்லா ஸ்மச் பண்ணிவிட்டு அதை இன்னும் டார்க் அண்ட் டீப்பன் பண்ணுறதுக்காக பவுடர் ஐஷேடோஸ்லாம் யூஸ் பண்ணி நல்ல ஒரு ஸ்மோக்கி இன்டென்ஸான ஐஸ் வந்து பண்ணுறேன். பிகாஸ் மை கிளைண்ட் இன்சிஸ்டட் டு ஹாவ் சம்திங் மோர் நல்ல ஒரு ஸ்மோக்கியாகவும் நல்லா போல்டாகவும் கேட்டிருந்தாங்க. அதே சமயம் எந்த ஒரு பிரான்ஸான கலர்ஸ் எதுவுமே வேண்டாம், ஐ வாண்ட் ரெட் அந்த மாதிரி கலர்ஸ் தான் எனக்கு வேணும்னு கேட்டிருந்தாங்க. ஸோ ஐ மேனேஜ் டு டூ த சம்திங் தட் இஸ் கோயிங் with her skin. அதோட சேர்த்து அதில் வந்து கொஞ்சம் பாப்பிங்காக இருக்கிற மாதிரி ரெட் கிளிட்டர்ஸும் நான் ப்ளேஸ் பண்ணிக்கிறேன். This is the eyeshadow process that I am actually doing. ஐஸ் வந்து பாதி முடிச்சாச்சு. ஸோ இப்போ நான் பேஸுக்கு வந்துடுறேன். பேஸில் வந்து கலர் கரெக்ஷன்ஸ் ஃபர்ஸ்ட் அப்ளை பண்ணிவிட்டு கன்சீலிங் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் ஏர் ப்ரஷ் பண்ண போகிறேன். ஏன்னா ஜாய்ஸி எடுத்தது வந்து ஒரு ஏர் ப்ரஷ் பேக்கேஜுங்கிறங்காட்டி இந்த மெத்தட் ஆஃப் ஏர் ப்ரஷ் நான் எப்படி பண்ணுறேன் அப்படின்றதையும் நீங்கள் இந்த வீடியோவில் பார்க்கலாம். கண்ணுக்கிட்ட இருக்கிற இடத்துல நான் ஏர் ப்ரஷ் பண்ண மாட்டேன். ஸோ அங்கே மட்டும் நான் கன்சீலிங் போயிட்டு நெக்கையும் கவர் பண்ணிக்கிறேன். கவர் பண்ணதுக்கப்புறமா ஒரு ஷேட் லைட்டரான ஒரு கன்சீலிங் ஷேட் எடுத்துகிட்டு அவங்க ஃபீச்சர்ஸை என்ஹான்ஸ் பண்ணுறதுக்காக எங்கெல்லாம் அவங்களுக்கு என்ஹான்ஸ் பண்ணால் நல்லாயிருக்குமோ அங்கெல்லாம் ஒரு ஷேட் லைட்டரான கன்சீலர்ஸ் வந்து அப்ளை பண்ணி பிளெண்ட் அவுட் பண்ணிக்கலாம். ஜஸ்ட் வே அவங்களோட பேஸ் வந்து கிட்டத்தட்ட முடிஞ்சுது. இதுக்கப்புறம் ப்ளஷ்ஷு ப்ரான்சர் எல்லாமே ஆட் பண்ணிவிட்டு ஃபைனலி அவங்களோட லோவர் லேஷ் லைனையும் முடிச்சிடுவோம். லோவர் லேஷ் லைன் முடிச்சுட்டு லிப்ஸ்டிக்ஸ் தான் பண்ண போகிறோம். லோவர் லேஷ் லைனுக்கு நல்ல ஒரு காஜல் அப்ளை பண்ணிக்கிறேன். அதே மாதிரி பிளாக் கலரில் ஒரு ஐஷேடோஸ் வந்து வச்சு நான் வந்து அந்த பிளாக் காஜலை வந்து செட் பண்ணிக்கிறேன். ஆஃப்டர் தட் மஸ்காராஸ் எல்லாமே ஆட் பண்ணி முடிச்சதுக்கப்புறம் உங்களோட என்டையர் ஐ மேக்கப் லுக் வந்து முடிஞ்சுது. லிப்ஸுக்கு நல்ல ஒரு ப்ரௌனான லிப் லைனர் யூஸ் பண்ணிவிட்டு அதுக்கு மேலே ஒரு ரெட்டிஷ் ஒரு பிங்க் ஆன ஒரு ஷேட் தான் நான் சூஸ் பண்ணி அவங்களுக்கு வந்து லிப்ஸ்டிக்ஸ் அப்ளிகேஷன் கொடுத்துருக்கேன். அவ்வளோதான் அவங்களோட என்டையர் ப்ராசஸ் ஆஃப் airbrush makeover முடிஞ்சுது. Hope you guys like it. If it was useful, let me know down below the comments. And for more such videos, do subscribe my channel.